Morning Andy. So in our previous class we discussed about what is meant by a gear train, where gear train is being used, and what is a gear train. Along with that, the aim of the particular topic is also mentioned. We should find the velocity ratio or gear ratio, right? So gear trains are classified into four types: simple gear train, compound gear train, reverted gear train, epicyclic gear train. సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం సింపుల్ గేర్ ట్రైన్ని దాని అనాలిసిస్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ let us analyze the remaining three types of gear trains. Okay, so this is a compound gear train. So we call a gear train as a compound gear train when multiple gears are being mounted on single shaft. Okay, so అక్కడ మీరు చూడండి, ఆ ఫస్ట్ గేర్ రెండు గేర్లు ఒకే షాఫ్ట్ మీద కనిపిస్తున్నాయి. అక్కడ కాంపౌండ్ గేర్ అని రాశాడు. అలాగే ఇంకొక దగ్గర మూడు గేర్లు ఒకే షాఫ్ట్ మీద పెట్టాము. సో వెన్ మల్టిపుల్ గేర్స్ ఆర్ బీయింగ్ మౌంటెడ్ ఆన్ సేమ్ షాఫ్ట్, ద స్పీడ్స్ ఆఫ్ బోత్ ది గేర్స్ ఆర్ సిమిలర్. హౌఎవర్ ది నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఎందుకంటే గేర్స్ ఒక సైజులో లేవు కాబట్టి దీని స్పీడు ఒకటే, దీనిది మూడిటికి స్పీడ్స్ ఒకటే. Clear? Such type of gear train is called as compound gear train. Let me take an example and find the velocity ratio for the compound gear train. So we have 6 gears here which are mounted on 4 shafts. Now the gear 1 is the driver and gear 6 is the follower. I wanted to find the gear ratio now. Yalaga. This is the definition of a compound gear train. Since we have two compound gears here, 2 and 3 is a compound gear, 4 and 5 is a compound gear. I can write N2 is equal to N3 and N4 is equal to N5. Our aim is to find the gear ratio for this compound gear train. Elago chuddam. So velocity ratio or gear ratio is the ratio of driven shaft to driver shaft. So 6th gear is your driven follower, first gear is your driver input. So N6 by N5, I can write this as N6 by N5, N5 by N4, N4 by N3, N3 by N2, N2 by N1. ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా. కానీ ఇందాకలో మనం చూసాం ఫస్ట్ గేరు 6th గేరు మాత్రమే సింగిల్ గేర్స్, 2 and 3, 4 and 5, those are compound gears, which means 4th gear and 5th gear lying on same shaft, 2nd gear and 3rd gear lying on same shaft. So N2 is equal to N3, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. N4 is equal to N5, this and this get cancelled. So N6 by N1 is equal to N6 by N5 multiplied by N4 by N3 multiplied by N2 by N1. So N6 by N5, they are measured externally. So as per the law of gearing, N6 by N5 is equal to T5 by T6. రెండు ఎక్స్టర్నల్గా మెష్ అయి ఉన్నాయి. సో ముందు దానికి మైనస్ పెడదాం. when two gears meshes externally, their respective rotations are opposite in direction. అలాగే N4 by N3 is equal to T3 by T4. Since they are also measured externally, minus పెడతాం. N2 by N1 is equal to T1 by T2. So since they are also measured externally, దానికి కూడా మైనస్ పెడతాం. Okay, so the formula for N6 by N1 is equal to minus of T5 into T3 into T1 divided by T2 into T4 into T6. అలా వచ్చిందండి. దిస్ ఈజ్ హౌ వీ ఫైండ్ ది గేర్ రేషియో ఫర్ ఎ కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్, రైట్? సో నెక్స్ట్ third classification of the gear train is reverted gear train.
సో చూద్దాం రివర్టెడ్ గేర్ ట్రైన్ అంటే ఏంటో. దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఎ రివర్టెడ్ గేర్ ట్రైన్. సో ఇక్కడ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దేర్ ఈజ్ ఏ డ్రైవర్, ఇది డ్రైవర్ అనుకుందాం. వీ హ్యావ్ ఏ ఫాలోవర్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫాలోవర్. వేరస్ వీఆర్ యూజింగ్ 2 gears మౌంటింగ్ ఆన్ సేమ్ షాఫ్ట్. అంటే ఎప్పుడైనా మల్టిపుల్ గేర్స్ ఒకే షాఫ్ట్ మీద మౌంట్ చేస్తే దాన్ని కాంపౌండ్ గేర్ అని అంటాం. సో దిస్ కెన్ ఆల్సో బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ కాంపౌండ్ గేర్. కానీ దీనికి రివర్టెడ్ గేర్ ట్రైన్ అని ఎందుకు సార్ పేరు ఇచ్చారు? వెన్ ది యాక్సిస్ ఆఫ్ యువర్ డ్రైవర్ అండ్ ది యాక్సిస్ ఆఫ్ యువర్ డ్రివెన్ అంటే ఫాలోవర్ లైన్స్ ఆన్ సేమ్ లైన్, అంటే దీని యాక్సిస్ ఈ లైను ఒకటే అంటే ఒకే లైన్లో ఉంటే అంటే కొలీనియర్. ఇఫ్ ది యాక్సిస్ ఆఫ్ యువర్ డ్రైవర్ అండ్ ఫాలోవర్ ఆర్ కొలీనియర్, దెన్ ద కాంపౌండ్ గేర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ రివర్టెడ్ గేర్ ట్రైన్. సో అడుగుతాడు ఇలాంటివే. కాంపౌండ్ గేర్ని రివర్టెడ్ గేర్ ట్రైన్ అని ఎప్పుడు పిలవచ్చు అంటే వెన్ వీఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద పవర్ బిట్వీన్ కొలీనియర్ షాఫ్ట్స్ by using gears, then compound gear train is called as a reverted gear train. Okay, let me show you the animation now. You can see here ఇలా ఉంటుంది. Let me draw the top view of the reverted gear train. So in this you can see we have 4 gears: first gear, second gear, third gear and fourth gear. Second and third gears are compound gear. సో ఫస్ట్ గేర్ నుంచి మీ స్పీడ్ సెకండ్ గేర్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, థర్డ్ గేర్ నుంచి మీ స్పీడ్ ఫోర్త్ గేర్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో ది ఫార్ములా ఈజ్ we are interested to find the value of speed of the follower. I will take fourth gear as the follower by speed of the driver. This can be written as n4 by n3 n3 by n2 and n2 by n1 ఇలా రాసుకోవచ్చు. But since we have a compound gear here, n2 is equal to n3. సో ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో n4 by n1 is equal to n4 by n3 multiplied by n2 by n1. As per the law of gearing, fourth gear and third gear are meshing with each other externally. So n4 by n3 can be written as t3 by t4. Since they are meshed externally, minus, their rotation is in opposite direction. n2 by n1 can be written as t1 by t2. అవి కూడా ఎక్స్టర్నల్గానే మెష్ అయ్యాయి కాబట్టి మైనస్. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ n4 by n1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు t1 ఇంటూ t3 by t2 ఇంటూ t4 అలా వచ్చిందండి. సో వెన్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ యువర్ ఫస్ట్ గేర్ అండ్ లాస్ట్ గేర్ అంటే డ్రైవరు ఫాలోవర్ ఆర్ కొలీనియర్, దెన్ కాంపౌండ్ గేర్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ రివర్టెడ్ గేర్ ట్రైన్. అది. సో దిస్ ఈజ్ ఎ స్పెషల్ కేస్ ఆఫ్ యువర్ కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్. So our aim is to find the gear ratio which we had just calculated. The last type of the gear train is epicyclic gear train. So this is an epicyclic gear train. ఏంటి సార్ ఇది, దీని తాలూకు స్పెషాలిటీ ఏంటండి? Look here. In this you can able to observe
we have a smaller gear and a larger gear. The larger gear is stationary, అది రొటేట్ అవుతుంది, కాకపోతే ఒకే చోట ఉండి రొటేట్ అవుతుంది. సో అలా ఒకే చోట ఉండి రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ డస్ హ్యావ్ ఎ రొటేషనల్ మోషన్, బట్ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎ లీనియర్ మోషన్. Okay, whereas you can see the smaller gear. The smaller gear have a rotational motion and also a linear motion, right? The smaller gear is rotating around the larger gear, and the smaller gear and larger gear are connected by means of a pin. Pin use చేసి కనెక్ట్ చేస్తాం. దట్ పిన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్మ్. దాన్ని ఆర్మ్ అని అంటాం, రైట్? ఇలా ఉంటుందండి ఎపిసైక్లిక్ గేర్ ట్రైన్. సో ఇంతకుముందు మనం డీల్ చేసిన గేర్ ట్రైన్స్ అన్నిటిలో కూడా షాఫ్ట్ ఎక్కడా కూడా మూవ్ అవ్వలేదు. కానీ ఇక్కడ మీరు చూసారు, చిన్న గేర్ పెద్ద గేర్ చుట్టూ రొటేట్ అవుతుంది. అంటే ఆ చిన్న గేర్ ఏ షాఫ్ట్ మీద అయితే మౌంట్ అయ్యి ఉందో ఆ షాఫ్ట్ కూడా పెద్ద గేర్ చుట్టూ అలా రొటేట్ అవుతున్నట్టే కదా. సో వేరెవర్ such type of applications are required, their epicyclic gear train is being used. Okay, a gear train which have a relative motion to the gear axis is called as epicyclic gear train. So the axis of one gear అంటే gear axis అన్న shaft axis అన్న ఒకటే. Okay, will move related to axis of another gear. So this is also called as a planetary gear train అని అంటాం. So by using this, large speed reductions can be possible. Speed reduction అంటే it can be both increase of the follower speed or decrease of the follower speed compared to the speed of your driver. So driver 200 rpm తిరుగుతుంది, we can achieve 1000 rpm for the follower. Driver 1000 rpm తో తిరుగుతుంది, we can get 200 rpm for the driver. ఇది రివర్స్ వైస్ వర్సా అలా కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, the gear which is at the center, which is not having a linear motion, is called as a sun gear. The gear which is smaller, which is rotating around the larger gear, is called as a planet gear. The pin which is used to join both the gears is called as arm. Okay, మనం ఇక్కడ వెలాసిటీ రేషియోనే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దీంట్లో కూడా వీ హ్యావ్ టూ మెథడ్స్ ఫర్ దాట్. వన్ ఈజ్ ది ఆల్జీబ్రిక్ మెథడ్, ది అదర్ వన్ ఈజ్ ది టేబులర్ కాలమ్ మెథడ్. ఒకసారి చూద్దాం. సో యూ కెన్ సీ దట్ దెర్ ఆర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ గేర్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్. ఇక్కడ ఎన్ని గేర్స్ ఉన్నాయి? దెర్ ఆర్ 3 గేర్స్, yellow gear, blue gear, red gear. So the outside gear is called as a annulus gear or ring gear, and the yellow gear is called as a sun gear. The green pin joining the planet gear and sun gear is called as arm. Okay, so ఇందులోని diameters పక్కన ఇచ్చాడు చూడండి. So diameter of the ring gear is equal to diameter of the sun gear plus diameter of the pin gear, planet gear plus diameter of the planet gear. So dr is equal to 2 times of dp plus ds. So establishing this kind of algebraic expressions and finding the value of the speeds is how we are going to do in the algebraic method. However, when the number of gears are being increased in the planetary gear train, algebraic method will be difficult for us. కొన్నిసార్లు మనం ఈక్వేషన్ని ఫ్రేమ్ చేయలేము, అండ్ దట్ ఈస్ వై algebraic method is being absolute now, యూజ్ చేయట్లేదు. We only use the tabular column method for finding the speeds of your planetary or epicyclic gear train. So ఆ tabular column method చూద్దాం. These are the conditions. So we had initially considered there are 2 gears and 1 arm. సో ముందు దానికి చేద్దాం, ఆ తర్వాత ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ గేర్స్ ఉంటే టేబులర్ కాలమ్ ఎలా యూజ్ చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ కండిషన్, ఆర్మ్ ఈజ్ బీయింగ్ ఫిక్స్డ్. ఫస్ట్ ఏం చేశాను, నేను ఆర్మ్ని ఫిక్స్ చేశాను. వెనెవర్ వీఆర్ ఫిక్సింగ్ ఎన్ ఎలిమెంట్, ఇట్ మీన్స్ దట్ ద ఎలిమెంట్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మోషన్.
సో స్పీడ్ అనేది 0 ఉంటుంది ఏదైనా ఎలిమెంట్ని ఫిక్స్ చేస్తే. వేరాజ్ ఇక్కడ ఏమన్నాను, ప్లస్ ఎక్స్ రెవల్యూషన్స్ టు గేర్ ఏ. ప్లస్ అనే సింబల్ని నేను దేనికి యూస్ చేస్తానంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్కి యూస్ చేస్తాను. మైనస్ అనేది క్లాక్ వైజ్కి యూస్ చేస్తాను. యూ కెన్ చూజ్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ వే ఆల్సో. యూ కెన్ టేక్ ప్లస్ ఫర్ ది క్లాక్ వైజ్ అండ్ మైనస్ ఫర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్, నో ప్రాబ్లం. సో నౌ గేర్ ఏ ఈజ్ రొటేటింగ్ విత్ ఎక్స్ స్పీడ్. సో ఎలా ఉంది ఇది, I will give it as gear A and I can say this as your gear B. They are connected by means of a pin joint like this. Ante. So gear A and gear B are connected externally. So ఇప్పుడు ఏమన్నాను, gear A is rotating with plus x revolutions. X is the speed of your gear A now. Now since gear A and gear B are connected externally, so NB by NA is equal to TA by TB. Since they are connected externally, minus ముందుకి. మైనస్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము, when gear A is rotating in one direction and gear B is rotating in another direction, then minus symbol is being used. అవి ఎప్పుడు అలా రొటేట్ అవుతాయి, when they are connected externally, the direction of rotation of both these gears will be opposite. ఓకే, కానీ ఇక్కడ నాకు గేర్ ఏ తాలూకు స్పీడ్ తెలుసు ఎక్స్ అని. సో ది వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ టీఏ బై టీబీ. ఐ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. తర్వాత ఏం చేస్తాను, నా ఇలా ఉన్న ఈ గేర్ పేర్ని వై రెవల్యూషన్స్తో ఇలా తిప్పేస్తాను, మొత్తాన్ని అలా చేతితో పట్టుకొని అలా తిప్పేస్తాను. సో ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆర్ రొటేటింగ్ విత్ వై ఆర్పిఎం ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. సో ఇన్ దిస్ కండిషన్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఆర్మ్ ఈజ్, ఆర్మ్ని కూడా నేను వై రెవల్యూషన్స్ వై ఆర్పిఎంతో టర్న్ చేస్తున్నాను, గేర్ ఏని కూడా వై ఆర్పిఎంతో టర్న్ చేస్తున్నాను, గేర్ బీని కూడా వై ఆర్పిఎంతో టర్న్ చేస్తున్నాను. అంటే ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ యూ ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఆన్ ది బస్ అండ్ బస్ ఈజ్ గోయింగ్ విత్ 50 km/h. దెన్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ ది బస్ ఈజ్ సిమిలర్ టు ది స్పీడ్ ఆఫ్ యువర్స్ ఆల్సో. నీ స్పీడ్ ఎంత అంటే, సార్ నేను బస్సులో కూర్చున్నాను సో నాకు స్పీడ్ ఏమి ఉండదు అనడానికి లేదు, బస్సు మూవ్ అవుతుంది కదా. సో బస్సు ఏ స్పీడ్తో అయితే మూవ్ అవుతుందో అందులో ప్యాసింజర్స్ అదే స్పీడ్తో మూవ్ అవుతున్నట్టు. ఓకే, now total motion, adding all these first two conditions will give us the total motions. Y x plus y minus x into TA by TB. This is how we will develop the tabular column for finding the magnitudes of speeds. Okay, ఇది ఒక సింపుల్ ఎపిసైక్లిక్ గేర్ ట్రైన్ కండి. జస్ట్ 2 గేర్స్ ఒక ఆర్మ్ మాత్రమే ఉన్నాయి. అలా కాకుండా there is a higher level of epicyclic gear train which we call it as a compound epicyclic gear train. So epicyclic gear train consisting of compound gears is called as a compound epicyclic gear train. చూడండి ఇలా ఉంటుంది. సో there are some compound gears present here. సో ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందో ఒకసారి చూద్దాం. Out of these 4 gears, gear B and gear C are mounted on same shaft. Okay, so B, C and D have external teeth, however gear A have internal teeth. Now gear A is measured with gear B, gear C is measured with gear D. We have a arm H which is used to make a contact between your gear C and gear D. Gear C, gear D కాంటాక్ట్లో ఉండడం కోసం ఆ ఆర్మ్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ 4 gears, ఆర్మ్, కాంపౌండ్ గేర్ BC, సన్ గేర్ D, గేర్ A. గేర్ A ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రింగ్ గేర్ ఆర్ యాన్యులస్ గేర్. సో రింగ్ గేర్ అని ఎప్పుడు అంటాము అంటే వెన్ గేర్ A ఈజ్ ఫిక్స్డ్, అంటే దానికి మోషన్ ఏమీ లేకపోతే అప్పుడు రింగ్ గేర్ అని అంటాం. ఇఫ్ గేర్ ఏ డస్ హ్యావ్ ఎ మోషన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ యాన్యులస్ గేర్.
ఆర్మ్ హెచ్. 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మనకి. outer gear A is called as annulus gear. Annulus gear will have internal teeth. Usually ring or annulus gears ki internal teeth untai. Our aim is to find the speeds of all these elements by using tabular column method. So elago chuddam. So we know that gear A is in mesh with gear B, gear C is in mesh with gear D, right? So all the 4 elements present in the gear train is mentioned here: arm, gear D, gear BC, gear A. Sir, gear B, gear C and rendu kinda enduku rayaledu sir? BC is a compound gear. So when we are dealing with speeds for the compound gears, the speeds are equal. NB is equal to NC. Andukani rayaledu. Okay. The first condition, arm is being fixed. So arm doesn't have any kind of velocity. Arm దగ్గర 0. Plus x revolutions to gear D. సో సార్ గేర్ D దగ్గరే తీసుకోవాలా? అక్కర్లేదండి. యూ కెన్ గివ్ ప్లస్ x revolutions to gear B ఆర్ గేర్ A ఆర్ గేర్ D. మూడిట్లో దేనికైనా ఇవ్వచ్చు, రైట్? సో ఐ హ్యాడ్ గివెన్ ఫర్ గేర్ D, ప్రాబ్లం లేదు. ప్లస్ x. Gear D is connected to gear C and those two are connected in an external way. So NC by NB, ND, sorry, I'll write here, we'll take a pen. So NC divided by ND as per the law of gearing is equal to TD by TC. Since they are connected externally, mundu minus. So the value of NC is equal to minus x into TD by TC. Now gear A is connected to gear B. మనకి ఏం తెలుసు? NB is equal to NC, since both the gears are lying on same shaft. Now gear A is connected to gear B and those two are connected internally. So NA by NB is equal to, as per the law of gearing, TB by TA. ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ వస్తుంది, ఎందుకంటే గేర్ ఏ అనేది ఇంటర్నల్ గేర్, గేర్ బి అనేది ఎక్స్టర్నల్ గేర్. వెన్ ఇంటర్నల్ గేర్ మెషెస్ విత్ ఎక్స్టర్నల్ గేర్, ది రొటేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ గేర్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ గేర్ ఆర్ సేమ్, ఒకే డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతాయి. అందుకని సో ఐ నో ది వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్బి, ఇదిగో ఇదే ఎన్బి. సో ఎన్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ టీడీ బై టీసీ ఇంటూ టీబీ బై టీఏ. క్లియర్? ఈ ఫస్ట్ కండిషన్ ఒక్కటి కానీ మనం రాయగలిగితే మనకి ఇంక ప్రాబ్లం అయిపోయినట్టే. సెకండ్ కండిషన్ ఈ సేమ్, ఐఎమ్ గివింగ్ ప్లస్ వై రెవల్యూషన్స్ టు ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్. సో అన్ని చోట్ల వై 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 అని వచ్చేస్తుంది. సో ది టోటల్ మోషన్ ఈజ్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ దోస్ టూ. మనకు కావాల్సింది టోటల్ మోషన్ ఎంత అనేది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ డెవలప్ ది టేబులర్ కాలమ్ for the given epicyclic gear train. So once we develop this tabular column, then solving the problem is very easy, right? So in this class we had learned about the compound gear train, reverted gear train and epicyclic gear train, how to develop tabular column for the given epicyclic gear train. Okay, so with this the theoretical part is done. So in the next class we will see a few problems related to these epicyclic gear trains as well as the simple compound and reverted gear trains. Okay, thank you.